25 years ago, I invented this leg system, and something special about this is that it moves more or less like real animals do. And we seem to be very sensitive for animal movement, since animals' movement in the past, in our evolution, it could mean either something to eat or something to run away from. So that's why our eye is very sensitive for animal movement. And when we see a strand beast, you see something which touches the animal movement in our brain, but we see something mechanical. And that contrast, that dislocation, you could say, turns over a switch and in the mind, and then you see that the animal is quite innocent, and then people start smiling. So I think this is my theory, how it works on people's minds. I don't try to make beautiful animals. People praise me for the beauty of the animals, but it's not my purpose to do that. In the end, when it's finished, I'm surprised myself how beautiful they became, but it's not decoration, I think. Everything in the beast, it has a function. When the animal breaks a leg, people feel sorry for the beast, and I don't really feel sorry for the beast. I'm just mad at the beast. I don't want to be a beast doctor. I want to create a beast. I want to be a new god to create animals. Don't like repairs, no. We seem to be sensitive for the way they move, but also the way they are. So the color, somehow, it gives a sensual feeling. Quand est-ce qu'est née l'idée de s'inspirer des capacités d'adaptation des animaux pour faire des robots? C'est finalement une idée assez vieille qui commençait à prendre forme dans les années 80 dans beaucoup de laboratoires dans le monde, en se disant que d'abord les animaux sont fascinants et on cherche à faire en sorte que des robots soient aussi capables que des animaux, c'est-à-dire aussi agiles. Et une des grandes questions de la robotique dans ce cas-là est de s'intéresser en priorité aux capacités d'adaptation. Il y a 5-6 ans, on s'est intéressé beaucoup plus précisément au cas des dommages mécaniques. Donc que se passe-t-il si un robot, par exemple, a une bras cassée, un membre, quelque chose qui se passe qui n'est pas prévu, qui est suffisamment important pour qu'il nécessite d'adapter son comportement? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que des robots soient capables de continuer leur mission dans ces situations-là? Les animaux sont a priori capables de s'en sortir plutôt bien dans ces situations. Donc les animaux ne comprennent pas de manière précise ce qui leur est arrivé. Ils ne savent pas savoir si leur tendon est tiré, si l'os est cassé, de quelle manière. Ils n'ont tout simplement pas les moyens de diagnostiquer ça. Et malgré tout, ils peuvent continuer à survivre dans beaucoup de situations. Ils peuvent continuer à survivre avec une jambe en partie cassée, ils peuvent continuer à survivre malgré une cheville foulée. Et on veut que nos robots soient capables de faire la même chose. Donc pas de s'auto-réparer, mais de compenser le dommage pour pouvoir continuer la mission malgré un dommage qui serait handicapant pour le robot. Et une approche classique, c'est de faire en sorte que le robot soit capable de comprendre ce qui est cassé, donc faire un diagnostic, puis de trouver un traitement, donc trouver une manière de réagir au problème. Ça nécessite des grosses ressources, de la même manière qu'un médecin a besoin d'instruments, a besoin de machines pour pouvoir établir son diagnostic. Le robot devrait embarquer avec lui l'ensemble des capteurs qui lui permettent de faire son diagnostic.
Et ça nous semble irréaliste. Donc dans nos recherches, on cherche à prendre le problème différemment et à faire en sorte que le robot trouve une manière de s'en sortir, donc trouve une manière de continuer sa mission, sans avoir besoin d'avoir une compréhension complète du problème. Et de ne pas chercher à comprendre qu'est-ce qui est cassé exactement, d'où vient le problème, mais à chercher un moyen de compenser en trouvant par essai-erreur. Je pense que c'est essentiellement la stratégie qui est utilisée par les animaux, essayer des choses bien choisies, trouver ce qui marche et se concentrer sur ce qui a l'air de fonctionner. Donc le robot peut comprendre assez facilement qu'il est moins efficace parce qu'il mesure sa performance. Donc dans ce type de robot-là, c'est sa vitesse de déplacement. Donc quand la vitesse de déplacement passe de par exemple 1 mètre seconde à 30 cm par seconde, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu. On ne cherche pas à identifier ce qui ne fonctionne pas. Par contre, on peut identifier que quelque chose n'est pas comme prévu, donc il faut s'adapter. Donc ensuite, il va essayer de s'adapter, et donc ça va se baser sur un apprentissage par essai-erreur. Donc ça veut dire qu'il va essayer quelque chose, voir si ça se passe mieux ou moins bien que prévu, et en fonction du résultat de ce test-là, choisir la prochaine chose à tester jusqu'à ce qu'il ait trouvé quelque chose qui fonctionne. Et le grand défi de nos recherches, c'est faire en sorte qu'on teste le moins de choses possible. Donc on teste moins d'une dizaine de comportements différents. Donc ça veut dire que chaque comportement doit à la fois être très différent pour apporter le maximum d'informations et en même temps avoir une chance de fonctionner. Donc on cherche à écrire des algorithmes qui permettent de choisir les bonnes choses à tester pour avoir le maximum de chances de trouver le bon comportement. Alors, on n'a pas essayé de copier la manière dont les neurones fonctionnent ou la manière précise dans laquelle un animal s'en sortirait dans cette situation. Visuellement, c'est satisfaisant parce que finalement, l'apprentissage par essai-erreur permet de s'approcher des animaux aussi en comportement, ce qui n'était pas notre but initial. On ne s'attendait pas à avoir des mouvements finalement aussi naturels sur un robot. I loved the idea that something artificial is used to tell the truth. It's this device of artificiality that really obsesses me. And animation is such an artificial thing, and I think animation works well for me when you're aware of the technique. In stop motion, we have 25 frames in a second. We can't do the subtleties, the quirkiness, but we can give a good impression of movement. Nick Park always proudly puts his fingerprint in his clay figures to say they're not real, they are a lump of plasticine. If we take that away and make them so realistic, we lose something. I've been telling stories for 40 years now. It's always been about telling stories, whether it's on film, animation or theatre. And I've sort of come to the conclusion art is about artifice. There's a clue in the word there. Even the most basic story is constructed and plays with narrative. But the first thing, having got the story, is how am I going to tell it? My role as a puppeteer, as a director of actors, as a storyteller, is to tell the audience what these characters are thinking. So the whole process of coming to a theatre is artificial. It's a contract. You agree to be here at 7:30. You know the lights are going to go down, and then some people who are clearly not the real characters, they're going to perform. You know it's going to be artificial. You're reading a program that says such and such a person is playing that sort of person, and it's set 70 years ago. So you come here knowing that the music playing, people will say something and then they will go off stage and there'll be scenes. It's very, it's fake. Animation is fake, opera is fake, ballet is fake, radio is fake, but we like the trick. In one of my favorite films, The Sound of Music, there's a sequence where Maria, who's a rather tomboy nun, she puts on a puppet show with the children of the Baron. The Baron is rather a cold father, and he watches this puppet show, and suddenly he sees his children as human beings. In the film, you see the backstage creative process of making the puppet show. You see the camaraderie they have.
and you see the effect it has on the audience, I suddenly became aware that something else is happening. The puppet show they are putting on, it's saying something about the characters that they can't verbalize themselves. And this is why I love theatre and animation. Puppets to me are an external device that allows me to talk about things unhindered. And with a puppet, all you've got is a bit of wood, a bit of latex, silicone, plasticine. There's nothing there. We have to create the illusion of thought, of weight, of breathing, and sometimes it's the little unexpected details. In most magic tricks, there's a moment of distraction. You have a lovely lady who does something at the right time, so the audience look at the lady and the man fiddles with the top hat or something. He releases the rabbit, and in animation, that moment of distraction happens between the frames.本当は表情を出さない、無表情で使うというのが原則なんですけども、なかなかそういうわけには参りませんので、どうしてもその場面場面、その役の表情に人形使いの顔も少し、怒っている時は怒っているような顔、悲しい時は悲しいような顔になってしまうことはあります。その使われる方で表情を変えずに、どんな役、どんな表情、どんな場面でも表情をほとんど変えずに使われる方もいらっしゃいますけども、やはり少しは人形と同じような表情になってしまうことはあります。これは三人使いの人形で、着物衣装を全部脱がした中はこうなっております。これが私たちが胴と呼んでおります胴体の部分ですね。で、上にこう頭がはまっておりまして、両手両足は肩からこういう紐で吊り下げてあります。これはつかみ手という5本の指が全部関節から動くようにできています。これは男の役につけてあるもので、突き上げと言います。例えばこの右手を持っておりますこの手と一緒にこの突き上げを持って、そして後ろにこう跳ねていることによって手を前に出しても肩がついていかないですね。で、足がついておりますけども、足金というこういう金具がついてます。これを足使いが持って、足をこう動かします。重要かということですかね。今もう何十年もやってますけども、若い時は頭と手だけで芝居をしようとしてしまいます。でそこに胴体の部分が動きがつけられるようになると非常に表情が驚くほど豊かになるんです。ですから胴体の動きも非常に重要ではあります。動きのある頭というのは顔の表情が変わる仕掛けがしてあります。では、こちらを引きますと目が、横をこう見ます。でこちらの端今度は逆ですね、右に動きます。次眉毛上がる下がる。でこれも基本的な頭の動きっていうのがありまして、それが使えない人はもうあまりこの仕掛けの部分は使わない方がいいんです。
泣くというシーンがありますね。これもなるべく侍ですのでね、泣き顔を見せないように。そしてこう悲しい気持ちを伝えていくとこう震えてきますので、で涙がポロッと落ちるという。そうですね、若い時はいろいろ考えて手が動いてたんですけども、今はもう浄瑠璃が耳に入るともう自然に動きますので、そうですね、もう自然に使えます。Una grossa parte della robotica ancora si dedica alla realizzazione di strumenti che servono, diciamo, in generale per l'automazione o per supportare le persone, diciamo, durante operazioni complicate. Ecco, iCub è un robot un po' particolare, non solo per la sua struttura umanoide, no? Ma perché in qualche maniera è un robot che in realtà non ha una funzione in sé, cioè uno scopo scientifico dal punto di vista del capire l'uomo, del conoscere l'uomo, del capire come funziona. Non ha più, se vogliamo, questa necessità di essere ultra veloce e ultra preciso, perché il nostro corpo umano, no, o di animali come i mammiferi, non è particolarmente forte o particolarmente veloce. Qui c'è il numero di serie 40, il 40° iCub che costruiamo. La parte più sofisticata dal punto di vista motorio sono le mani. Le mani di iCub hanno 9 motori, no? Una mano sofisticata che motoriamente sia molto complicata e che anche dal punto di vista sensoriale sia in grado di fornire informazioni, ad esempio dal polpastrello. La forza che viene esercitata dalla mano attraverso dei sensori che sono applicati ai tendini che tirano le dita, esattamente come nel nostro sistema, no? Tutti i motori hanno ancora una volta dei sensori che misurano l'angolo col quale il motore viene attuato, perché anche noi nel nostro corpo abbiamo questi sensori che ci dicono, anche ad occhi chiusi, io riesco a immaginare qual è la postura del mio braccio e della mia mano. Quindi sensori su tutti i motori, no? Sensori di forza sono qui, diciamo, nella parte alta dell'avambraccio e nelle anche, che misurano la forza con la quale un braccio, ad esempio, spinge un altro oggetto, no? E questo per il corpo. Per la testa, se vogliamo, ancora un po' di più, nel senso i 2 occhi servono per fornire una visione tridimensionale, possono essere controllati, si può controllare quello che si chiama l'angolo di vergenza in maniera da poter mirare oggetti vicini ed oggetti lontani. Lo stesso, diciamo, all'interno della testa di iCub ci sono due microfoni per capire come la localizzazione di un suono nello spazio possa essere imparata, no? Utilizzando sia le informazioni acustiche che le informazioni visive, come avviene con gli umani. Quindi l'ultima cosa, appunto, è questa pelle, no, sofisticata. Tutto quello che voi vedete qui di colore rosso, diciamo, in realtà è una superficie sensorizzata che restituisce la posizione nella quale viene toccato il robot e anche la forza con la quale viene spinto, no? Questo perché quella che si chiama la propriocezione, cioè la percezione del proprio corpo, no, è un'altra delle caratteristiche importanti che il nostro cervello utilizza per diventare intelligente, no? Quando un bimbo nasce è vero che è già dotato di tutta una serie di sensori e di tutta una serie di capacità molto sofisticate, però non ha dei comportamenti intelligenti perché deve impararli, no? E per impararli ha bisogno di avere
dei feedback, come si chiamano, dei segnali che arrivano dalla pelle, che arrivano dagli occhi, che arrivano dalle mani, no? La scelta che abbiamo fatto quando l'abbiamo inizialmente progettato è stata quella di decidere quelle caratteristiche che secondo noi erano più importanti per sviluppare l'intelligenza. Avere capacità cognitive vuol dire essere in grado di anticipare quello che succederà nel futuro, che è l'essenza, per fare una citazione molto banale nell'ambito della robotica, è l'essenza delle leggi della robotica di Asimov, no? Che non dicono un robot che sia in grado di sollevare 10.000 tonnellate, no? Ma un robot che sia in grado di agire in maniera che il robot non deve creare danno all'umano. Per non creare danno all'umano deve essere in grado di immaginare il futuro. L'architettura cognitiva, no? Quali sono i componenti, la memoria, la capacità di prendere decisioni, le capacità visive, le capacità motorie, tutte queste tasselli di questo grosso mosaico, però quello è l'obiettivo a lungo termine, non tanto capire come il robot fa a imparare a raggiungere un oggetto, ma come fa a imparare a raggiungere un oggetto e poi usare quell'esperienza per imparare un'altra cosa, no? Quindi la generalizzazione, tutta una serie di altre caratteristiche dell'intelligenza che emergono solamente dalla big picture, diciamo dall'immagine globale e non da queste singole capacità.